Dear students, today our topic is chemical kinetics. In this chemical kinetics, we are going to discuss the rate of chemical reaction. Very simple topic. Considering a common reaction, X moles of A plus Y moles of B react to give L moles of C plus M moles of D. In this reaction, A and B are reactants. C and D are products. During the reaction, the concentration of A and B reactants will disappear, decreases. Same time, during the reaction, the concentration of C and D product or increases. அதை மறந்துடக்கூடாது. ஒரு ரியாக்ஷன்ல ரியாக்டன்ஸோட கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். ரியாக்டன்ஸோட கான்சென்ட்ரேஷன் சேம் டைம் ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாருங்க, ரேட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சேஞ்ச் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ். ப்ராடக்ட் நோ நீட் டு மைனஸ் பிளஸ் சேஞ்ச் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் with respect to change in the time. So here change in the time. So change in the concentration of reactants minus into minus, okay, divided by change in the time. That is the rate. So this reaction A and B are reactants, so the concentration will decreases. Here the number X, so you want 1 divided by X. So rate equal to minus 1 divided by X into change in the concentration of A with respect to time. For the B, minus 1 by Y, change in the concentration of B with respect to time. For C, product, so no need to put the minus sign, so here plus only. So 1 divided by L, change in the concentration of C with respect to time. Like D, 1 divided by M, the change in the concentration of the D with respect to time. இதை மறந்துடாதீங்க, வெரி ஈஸி. இப்படி நமக்கு ப்ராடக்டா இருந்தா பிளஸ்ல போட்டுருங்க. ஏதாவது நம்பர்ஸ் இருந்தா 1 டிவைட் பை, சப்போஸ் 5 இருந்தா 1 டிவைட் பை 5. இது ஞாபகம் போதும். Unit of the rate of the reaction is mole per liter per second. This is the unit. Okay. For a gaseous species, the unit equal to atmosphere per second. Atmosphere per second. இதை மறந்துடாதீங்க போதும். இந்த சிம்பிள் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ போய் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே. ஃபார் a chemical reaction, N2 plus 3H2 gives 2NH3. Haber process. Okay. 4 options are given. Rate of the reactions கொடுத்திருக்காங்க. N2 and H2 are reactants, so minus. அந்த ரேட்ல மைனஸ் இருக்கும். அமோனியா ப்ராடக்ட், so plus. So rate equal to, rate of the reaction equal to change in the concentration of N2 with respect to time. Here minus. Reactants. Like that. For hydrogen, minus the change in the concentration of H2 with respect to time. Here 3 இருக்குது, so 1 divided by 3 into. Okay. Here product, so 1 plus sign. 1 divided by 2, the change in the concentration of ammonia with respect to time. இங்கே எந்த ரெண்டு ரிலேஷன்ஸ் ஈக்குவலா இருக்குன்னு கேட்குறாங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் N2 மைனஸ் சேஞ்ச் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் N2 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். அதே மாதிரி கீழே பாருங்க 1/2 சேஞ்ச் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அமோனியா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஸோ இந்த ரெண்டு சேமா இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட். வெரி ஈஸி. நீட் கொஸ்டின்ஸ் இது. நீட்ல கேட்ட கொஸ்டின் ஈஸியா போட்டலாம். அப்படி பார்த்தாலே போதும், அவ்வளவுதான். ஒன் ஈக்குவேஷன் 2N2O5 reactants gives 4NO2 plus O2. Products NO2 and O2 are products. Again, see here, minus of the change in concentration of N2O5 with respect to time is given K into N2O5 concentration. Minus reactants, so minus. Again, see here, the change in concentration of NO2 with respect to time, that's equal to K dash N2O5 concentration. Okay. The change in concentration of O2 with respect to time, that's equal to K double dash into the concentration of N2O5. Every time the N2O5 concentration is common. Okay, what they asked, the relationship between K and K dash, and the relationship between K and K double dash. K
K க்கும் K dash க்கும் என்ன relation, K க்கும் K double dash க்கும் என்ன relation, that only they asked. 4 relations given. உங்களுக்கு தெரியும் ரேட், இதுக்கு ரேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பொறுத்த வரைக்கும் ரியாக்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு minus the change in concentration of N2O5 with respect to time 1/2 came. ஏன்னா இங்க 2 இருக்கிறதுனால 1/2 minus 1/2 into here see 4 there product plus so that's equal to 1/4 the change in concentration of NO2 with respect to time. For O2 that's change in concentration of O2 with respect to time. இங்க வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன போடலாம், KN2O5. இதுக்கு பதிலா என்ன போடலாம், K dash N2O5. இதுக்கு பதிலா K double dash N2O5 போடலாம். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் K க்கும் K dash க்கும் ரிலேஷன் வேணும். சோ 1/2 K. The concentration of N2O5 இங்க இருக்கு, அங்க இருக்கு, அது கேன்சல் ஆகுது, அதனால போட்டு காமிக்கல. So that's equal to 1/4 K dash. I mean this two relate பண்ணும்போது நமக்கு பாருங்க இதோட வேல்யூ நமக்கு K double dash into N2O5. இதோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் K into N2O5 concentration. So ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடும். So உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா K double dash equal to 1/2 K. நமக்கு தேவை இங்க K dashல கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இந்த 4 டேர்ம் மேல போச்சுன்னா, இந்த 4 மேல போச்சுன்னா 4 divided by 2. So that's equal to 2K. So K dash equal to 2K. இங்க அப்படியே ரிலேஷன் இருக்குது, K dash 1/2K. So எது நமக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன், செகண்ட் ஆப்ஷன். இதுதான் கரெக்டா இருக்கு பாருங்க. So option B is the correct. Very easy question, neat question. For a reaction 2NH3 gives N2 plus 3H2. So three values are also given. Okay. So rate of disappearance of the concentration of ammonia with respect to time, that's equal to K1 into concentration of ammonia. எல்லாமே அமோனியா டைம்ல கொடுத்திருக்காங்க. For N2 the change in concentration of N2 with respect to time, that's equal to K2 into concentration of ammonia. For hydrogen the change in concentration of hydrogen with respect to time, that's equal to K3 into concentration of ammonia. What they ask, the relationship between K1, K2, K3 is 4 options are given. Okay, so நம்ம rate of first போடணும். Rate that's equal to with respect to ammonia reactant, so minus 1/2 the change in concentration of ammonia with respect to time. For N2 the change in concentration of N2 with respect to time. For hydrogen 3 there, so 1/3 the change in concentration of hydrogen with respect to time. Here values are given. This value that's equal to K1 into concentration of ammonia. This value that's equal to K2 into concentration of ammonia. This value alone 1/3 அப்படியே இருக்கும், K3 into concentration of ammonia. Put the values 1/2 here ammonia, K2 into concentration of ammonia, next 1/3 into K3 into concentration of ammonia. Here minus, so that will be plus will come. Minus, so minus இதோட வேல்யூ தான் நமக்கு என்னது K1, so minus போயிடுச்சு. So இப்போ ரிலேட் பண்ணுங்க, எல்லாத்தையும் நமக்கு 3 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும், 3/2 அமோனியா டேம் கேன்சல் ஆயிடும், எல்லாத்துலயும் இருக்கக்கூடிய அமோனியா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அமோனியா கேன்சல் ஆயிடுது. So 3 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும், so 3 into K2, here 3 கேன்சல் ஆயிடும். So உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது equal to K3. அவ்வளவு, this is a relation. So 3/2 நமக்கு என்னது 1.5, here 3K2, here K3. So option C is the correct. Option C is correct. That's all, very easy sum. In the reactions, what are the reactants? BrO3 minus plus Br minus plus 6H plus. Reactants. Products are 3Br2 plus 3H2O. Okay. What they asked? The rate of appearance of bromine. Bromine product. So rate of appearance of bromine is related to the rate of disappearance of bromide ion. The bromide ion disappearance of, ஏன்னா அது reactant. இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. கேட்டிருக்கக்கூடிய விஷயம் இதுதான். ஓகே, so 4 options are given. நம்ம ரேட் எல்லாமே எழுத தேவையில்லை, நமக்கு தேவையான அவங்க கேட்டிருக்கக்கூடிய புரோமினோட அப்பியரன்ஸ்,
So what is the 1 by 3 plus 1 by 3? The change in concentration of bromine with respect to time. எதோட ரிலேட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க? Disappearance of bromide ion. Here minus 1 by 5. Minus 1 by 5. Okay. The change in concentration of bromide ion with respect to time. இந்த ரெண்டு ரிலேட் பண்ணா போதும். கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, நமக்கு இங்க எந்த நம்பர்ஸ் இல்லை. The change in concentration of bromine with respect to time மட்டும் இருக்கு. ஸோ இந்த 3 கொண்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன பாருங்க. ஸோ that's equal to minus 3 by 5. The change in concentration of bromide ion with respect to time. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எதுல கரெக்டா இருக்குன்னு பாருங்க. சி அண்ட் டி பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கு, ஆனா இங்க பிளஸ் சைன்ல இருக்கு, இங்க மைனஸ். ஸோ நமக்கு இங்க ஆன்சர் மைனஸ்ல தான் இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட். வெரி ஈஸியஸ்ட் சம். Equation N2 plus 3H2 gives 2NH3 Haber process. Here given the change in concentration of ammonia with respect to time. The value is given, numerical value 2 into 10 power minus 4. What they asked, what is the disappearance of the change in concentration of H2 with respect to time? அது கேட்டிருக்காங்க. ஏன்னா அது reactance. So இந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டு இந்த வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. These are the option. எப்படி calculate பண்ணணும்? உங்களுக்கு சேம் தான். Rate that's equal to with respect to what? Ammonia. Here product 1 by 2. The change in concentration of ammonia with respect to time. Okay. For hydrogen, அந்த ரெண்டு ரிலேட் பண்ணாச்சுன்னா போதும். So hydrogen here minus 1 by 3. Reactants. So minus 1 by 3. The change in concentration of hydrogen with respect to time. இதோட வேல்யூ क्वेश्चंसல இருக்குது. 2 into 10 power minus 14. அது அப்படியே போடுங்க. போட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சலாம்? இந்த வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சலாம். அவ்வளவுதான். So this is again one relation. This is no need. So this given. So minus 3 by 2. So இங்க மேல போயிருக்கு 3 by 2. என்ன இருக்குது நமக்கு? This. So here minus that. So minus மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிறோம். So 3 by 2 into the change in concentration of ammonia with respect to time. That is given in the question. 2 into 10 power minus 4. So அதை போடுறீங்க 3 by 2 into 2 into 10 power minus 4. 2 cancel ஆயிடும். So answer is 3 into 10 power minus 4. Unit, same unit. So what is the answer? Here D is the correct answer. So very easy. Dear students, இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த கெமிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில ரேட் லா அதை யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம். வெரி ஈஸி டாபிக், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்.